Hi guys, I am Nash and welcome back to my channel. If you are new here, please don't forget to click on the subscribe button and also tap the bell on so you get notified every time I post. So for today's video, we are going to make a new top from scratch. Yay! So I am going to show you how I did this top. The top that I'm wearing, it's a reversible top and this is reversible mali. It's crisscross many ways top. So this is my favorite style, the halter style. So I'm gonna call it Halter Criss Cross top. Pero ang daming ways to style it. But this one is my favorite, and this one is the style that you are gonna see on all online platforms ng bilihan ng damit. My God, this one is like, may meme na nga na girls on summer. Ganito pala. So anyway, I'm going to teach you how to do this. Very easy. You can also hand sew it. No any walang mga complicated steps. But if you have a sewing machine, much better and easier and faster. And it's up to you how thick you want it to make, how long the straps, but at least crisscross siya in your body. So if you want to see how I did this top, and this top is also for sale at madeby.me.ph if you have no time to make it, unfortunately, or if you just want to support small businesses like what I have, ayun, you can purchase it through Shopee, Facebook, or Instagram. Just message us there, ayun. So if you want to see how I made this, then let's get into the video. Bye! Speak to me kindly. I'm the type of girl you call wifey. Mag-start tayo sa paggawa ng straps. Yung straps na itatali natin doon sa parang bikini base nung dalawang breast flap. So, 2 inches yung kanyang width at gugupitin ko siya dito sa 60 inches na fabric. Yan na yung normal size ng fabric. Yan na yung normal height niya, kaya hindi na ako magduduktong-duktong pa. So, itong straps na to, pwedeng isa lang para all throughout dun sa damit, or pwedeng dalawa para mas mahaba kung gusto mo pang mag-overlap sa body mo yung thin straps. Pero for me, masyado na yung marami. So, isi-set aside yan, makatapos mong tahiin. Tatahiin lang siya ng right sides together. Tapos mamaya, ilulup natin siya, ito-turn natin siya dun sa right side para nakatago yung kanyang wrong piece na nagfe-fray na naghihiwa-hiwalay. Ito na basically yung diagram ng gagawin nating pattern. Isang triangle na may square sa taas at isang rectangle piece na mahaba. Nakalagay dun sa diagram times 4 kapag maliit yung fabric mo. Pero pag you will use yung stretchy fabric nga na ito na 60 inches na ang kanyang default na height, pwedeng isang buong gupita na lang at hindi na natin siya paghihiwa-hiwalayan at iisa na lang din yung i-attach natin yung triangle saka yung end piece nitong 60 inches na fabric na pang straps. So dito, ang first na ginagawa ko is yung straps kasi mas madali siya. 2 beses ko itong gagawin kasi dalawa yung breast flap, isang breast yung cover natin, di ba? So, 8 inches lang siya. Pagkatapos ko siya i-measure ng 8 inches, gugupitin ko na siya, then mag-stretch out na yan into 60 inches kasi dikit-dikit naman. At ganun kahaba yung fabric na tinikip ko. Maggupit ng 2 pieces nito, and after, iset aside muna dahil yung triangle piece ang ating gagawin na mas mahirap. Para sa triangle piece, the base of the triangle should be 10 inches. So, yung height ng isang buong triangle ay 15 inches kasi yan yung 60 cm na fabric na finold ko into 4s. Para mas mabilis kasi siyang magupit kasi 4 pieces ang kailangan natin dyan. 2 each breast flap. Ayan, ginagawa ko na yung slant. The base of the triangle should be 10 inches. The top part of the triangle should be 4 inches. Pwede kang maglagay ng allowance 4.5 kasi dun may i-attach yung 4 inches na strap na ginupit natin kanina. So, once lahat ay na-connect na together, dun ko na i-drawing yung slant, or much better use a ruler para straight talaga yung pagka-slant niya kasi ang pangit ang itsura niya sa harap ng breast if hindi talaga straight yung pagka-triangle niya. So, make sure na yung square sa ibabaw ay tama yung inches kasi pangit yung itsura niya kapag medyo malaki yung strap doon sa ibabaw ng triangle, hindi magmumukhang pantay. So, 4 pieces yan, gugupitin ko na 2 pieces each ang kailangan. Mapapansin nyo na 2 pieces each dahil ang gagawin natin dito, pwede siya maging reversible
Or ang ibig ko sabihin, walang wrong side kasi lahat yan, pag tinahi natin together, ay babaligtarin natin, ito-turn natin para maging right side of the fabric. So, pagkagupit nitong triangle na to, ililay down lang natin para ituturo ko sa inyo kung ano yung una yung tatahiin para hindi kayo mahirapan kapag i-attach na yung long straps. Mas magandang gupitin siya ng nakaganyang side to side para pantay yung slant sa gilid kasi kapag hindi, medyo mahihirapan tayo dun sa slants na hindi pantay at hindi maganda yung pagkakatahi. So, ililay down natin yung triangle fabric and ang tatahiin natin na side ay yung isang side lang muna. Yung side na yan. Dahil yan yung magiging base natin para maikabit natin ng maayos yung strap. Dahil kapag tinahinan natin lahat ng sides together, hindi natin makakabit ng maayos yung strap. Mahihirapan tayo. So, one side lang muna dahil yung susunod na side, dire-diretso na natin silang pagkakabitin sa buong 60 cm yung strap. So, ito na yung strap. Makikita mo na mas malaki talaga siya kasi ifo-fold natin siya sa gitna. So, once na-sew na yung other side of the triangle, pwede mo nang pagduktungin yung strap and yung top part of the triangle para tuloy-tuloy na nating matatahi yung isang kabilang gilid ng triangle up until the straps. At para pag binaligtad natin ito, less hassle. So, once tapos na lahat at na-attach na lahat, pwede nang tahiin lahat ng sides at ang iiwan na lang natin na open side dyan is yung pinakadulong part ng strap dahil yun ang gagamitin natin para mabaligtad natin yung breast piece. So, once all the pieces are sewed together, ito na, you can use a chopsticks para baligtarin siya or strap turner or perdible para baligtarin lahat ng ating tinahi kasi tinahi natin siya in the wrong side. So, pag natapos na nating baliktarin yung flaps, yung dalawang breast flaps, magtatahi tayo ng tunnel. Yung tunnel ay straight stitch lang na may 2 cm apart para doon natin ipapasok yung strap once complete na yung dalawang breast flap. Pagkatapos tahiin ng tunnel, bubutasan yung dalawang dulo dahil doon ipapasok yung nagawang straps. Hindi itatahi yung straps pero ipapasok siya doon sa dalawang breast flap. Using yung perdible, gagamitin natin siya to help us na ipasok yung straps doon sa dalawang maliit na tunnel na ginawa natin sa each breast flap. So, ipasok lang siya with the help ng safety pin at pagkatapos nun, pwede na siyang maisuot. Yun yung gagamitin nating pantali doon sa body part. So that's it, guys. I hope you learned something from the video. I hope you also get inspired to make your own clothes or thrift and flip your clothes just like what I do, and also support small businesses. And if you are not connected, follow me on all my social media accounts. It's Instagram and Twitter at Queen Nash Rapi. And if you want to see more of my works and purchase it, please visit at madebyany.ph on Instagram, Facebook, and on Shopee. Ayan, we ship nationwide Philippines. Hindi pa international star. Ayan, lakas ng levels. So, thank you guys for watching and see you on my next video. Bye! Speak to me kindly. I'm the type of girl you call.